Welcome my dear students. This is a new episode for English for Prep 1. أهلا وسهلا بطلب وطالبات الصف الأول إعدادي. هذه حلقة جديدة من مادة اللغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. We're still in Unit 2. My favorite subject. لسه بنتكلم على الوحدة الثانية. نتكلم فيها على our school day. يومنا في المدرسة a typical school day and our favorite subjects والمواد المفضلة بتاعتنا. We're talking about our journey to school. رحلتنا بالمدرسة. How do we get to the school? إزاي بنروح المدرسة? So all things related to our school life it's in Unit 2. كل الحاجات المتعلقة بيومنا المدرسي بنتكلم عليها في Unit 2. I recommend أنا بنصحكم إن احنا to go back and watch part 1 and part 2. لازم نتفرج على part 1 or 2 of Unit 2 علشان to revise all of the vocab of Unit 2. لازم أبقى مراجع على كل الكلمات الجديدة اللي أخدناها في الحلقات السابقة. Let's start and know what we are going to talk about today. هنتكلم على إيه النهاردة؟ Number 1, we are going to talk about our reading a typical day at school. We'll have one of our friends, واحد من أصدقائنا, students, will tell us about his typical day. هيحكي لنا عن يوم التقليدي والعادي في المدرسة عامل إزاي. And we are going to watch a video about schools around the world. وهنشوف فيديو عشان نتعرف عن المدارس في أنحاء العالم وفي كل قارات ودول العالم. And number 3, we are going to learn how to use some English expressions and prepositions. بعض التعبيرات الإنجليش باللغة الإنجليزية وبعض حروف الجر. Let's start. We are going to watch a video. Tell us about school in different places around the world. عايزين نعرف السكولز المدارس في أنحاء العالم. هل هم زينا in Egypt or they are different ولا مختلفين؟ While we are watching the video, أثناء احنا بنشوف الفيديو هنسمع other parts of the world. هنسمع بعض أسامي أجزاء من العالم like continents, like قارات or countries أو دول. I want you to write down these names. عايزاكم تكتبوا أسامي الدول ديت and after we watch the video بعد ما نشوف الفيديو I will check the answers with you. So are you ready؟ هل انتوا جاهزين احنا نشوف الفيديو ونعرف ايه اللي بيحصل في أنحاء دول العالم في السكول لايف بتاعتهم؟ And don't forget ما ننساش نكتب أجزاء دول العالم اللي هنسمعها في الفيديو. Let's start. In Africa, America, Asia, and Europe, most children between the ages of 4 and 18 go to school. They often study subjects such as maths, Arabic, and English. Students study in the morning and sometimes in the afternoon too. Some children go to school from Sunday to Thursday. Other children go to school from Monday to Friday. When they finish school, some students choose to go to university. Some of the most important universities in Africa and the Arab region are in Egypt. There is the Al-Azhar University. This is one of the oldest universities in the world. And there is Cairo University in Giza. Here, people study subjects like art, science, and computer studies. Do you want to go to university? Which subjects do you want to study at university? After we have watched the video, بعد ما شفنا الفيديو, we need to answer our question. ايه ال different parts of the word we listen to in the video? Yes, excellent. Africa. What else? America. Bravo. Asia. Europe. And what else? There is a country. Yes, it was Egypt. So the parts of the word أجزاء العالم اللي احنا سمعنا عنهم في الفيديو وشفناهم Africa, America,
Asia, Europe, and Egypt. Okay, so let's read together what we have watched. In the video, they were talking about the education or تعليم in different parts of the world. It says in Africa, America, Asia, في أفريقيا وأمريكا, all of these are continents, كل دي قارات, and Europe, most children between the age of 4 and 18, ما بين العمر بين سن 4 سنين and 18 سنة, go to school. وده السن اللي بيبتدي فيه معظم الطلاب تعليم. They often study subjects such as math, Arabic, and English. Okay? Let's continue. Students study in the morning and sometimes in the afternoon. الطلاب يا اما بيدرسوا في الصباح يا اما احيانا بيدرسوا بعد الظهر. Some children go to school from Sunday to Thursday. بعض الطلاب بيروحوا المدارس بتاعتهم من يوم الأحد إلى يوم الخميس. Other children, بعض الأطفال go to school from Monday to Friday. وبعض الطلاب في أماكن أخرى من العالم أو من دول العالم المختلفة بيروحوا من أيام الاثنين إلى يوم الجمعة، وده بيختلف طبعا باختلاف الويك اندز في كل دولة. Let's continue. It says when they finish school, بعد ما بيخلصوا المدرسة, some students choose to go to university. What is university? الجامعة. بعد ما نخلص الهاي سكول، بعد ما نخلص الثانوية العامة, some of the most important, some students go to the university. بعض الطلبة بيروحوا الجامعة. The text says some of the most important universities in Africa, واحدة من أهم الجامعات في أفريقيا, and in the Arab region, وفي المنطقة العربية, are in Egypt, موجودين في مصر. There is الأزهر University, جامعة الأزهر, and this is one of the oldest universities in the world, ودي واحدة من أقدم الجامعات في العالم. And there is Cairo University in Giza, وفي واحدة من أقدم الجامعات برضو in Africa, and it is Cairo University, جامعة القاهرة. This is a picture of the university. Okay, let's continue. تعالوا نكمل. Here people study subjects like art, science, and computer studies. ايه اللي بيدرسوه الطلبة in the university في الجامعة؟ They study art, science, and computer studies. In the end, we ask us a question. بيسألنا سؤال. Do you want to go university? هل تحب تروح الجامعة؟ And which subject do you want to study at university? ايه هي الحاجات اللي حابب تدرسها in the university في الجامعة؟ Okay. دلوقتي هنكفر بعض الكلمات الرئيسية اللي تعرضنا لها in the text or in the video. I want you to repeat after me, تكرروا ورايا, and to make sure to understand the meaning. عايزاكم تأكدوا ان انتوا فاهمين فعلا معنى الكلمات دي صح. Let's start. احنا we're talking about schools around the world. World. العالم. World. بنتكلم على كل every country in the world, فكل الدول العالم. World. This word we had before, Africa. قارة أفريقيا. America. Pay attention, America, sometimes it means America اللي هم القارتين, North America and South America, and sometimes it means the USA, الولايات المتحدة الأمريكية. Okay, so it's America. Third continent, القارة اللي احنا هنتكلم عليها Asia, آسيا. Like, what are the countries in Asia like China, Japan, etc. Europe. Okay, and we have a new word which is university, الجامعة. And in the video it says one of the most important universities in Arab region. Region, it means منطقة أو محيط جغرافي. Region. Okay? And let's remember a very important word, هي ما اتقالتش في الفيديو بس حابة أفكركم بيها, which is school uniform. احنا شفنا طلبة كتير ب school uniform مختلف in different countries, ده زي المدرسي. It's called school uniform. Okay? I have here some questions. I need you to remember the answer from the video and the text. عايزاكم تفتكروا الإجابات بتاعتها من النص اللي قريناه واللي شفناه في الفيديو. Number 1, what age most students start learning at? ايه العمر اللي بيبتدي معظم الطلبة يتعلموا فيه؟ Do you remember?
Yes, right. They start learning at age of 4. مش الكل طبعا، بس الأغلبية بيبتدوا at the age of 4 عند عمر ال4 سنين. The second question: What are the most famous universities in Egypt? إيه هي أشهر الجامعات الموجودين في مصر؟ طبعا from the video اللي احنا شفناهم في الفيديو. Amazing, yes. They are الأزهر University and Cairo University. You did a great job. حليته صح وأنا مبسوطة جدا منكم. عشان كده هنكمل البارت اللي جاي اللي هنتكلم فيه daily life around the world. عايزين نشوف a typical day، يوم عادي وتقليدي مدرسة لصديقتنا من دولة في أفريقيا. تعالوا نتعرف عليها. It says daily life around the world. I am Akayo. I live in Nairobi in Kenya. بتقول لنا إن هي اسمها Akayo. She lives in Nairobi. Nairobi is the capital of Kenya. دي عاصمة كينيا. This is a typical day for me. ده اليوم التقليدي بتاعي. On school days I get up at 6:30. If you remember، احنا فاكرين احنا خدنا ازاي how to tell time in English الليسن اللي فات، الابيسودز اللي فاتت. So هي بتصحى 6:30. Yes, it's 6:30، السادسة والنصف. I usually have breakfast with my family. Usually أنا في الغالب هي بتتناول فطور مع عائلتها. My school is far away. مدرستها بعيدة. So we never walk there. ما قدروش يروحوا just on foot. ما قدروش يروحوا مشي. So my mom and dad drive us there. عشان كده her parents drive her there. بيقودوا السيارة إلى المدرسة to the school. It always takes a long time. بتاخد وقت طويل جدا because the roads are busy. علشان الطرق بتبقى مزدحمة. خدنا busy يعني مزدحم و roads يعني الطرق. When we hear the bell، لما بنسمع الجرس at 8 o'clock. طيب 8 o'clock it means this is the beginning of the school day. يبقى السكول day of Akayo starts at 8 o'clock. اليوم الدراسي بتاعها بيبتدي الساعة 8. We go to school hall. بيجمعوا في القاعة بتاعت المدرسة and we have 4 lessons. وبعدين بيبقى عندهم 4 دروس. Then it's a break. وبعدين بيجي وقت البريك. Let's continue. In the break time، في وقت البريك بتقول I usually talk with my friends. في الغالب أنا بتكلم مع أصدقاء in the playground. في البلاي في الملعب. But sometimes we go to the library. أحيانا بيروحوا library المكتبة to read books. After break we have more lessons. بعد البريك بيبقى عندهم دروس أكتر. We have lunch at 12:30. بيبقى عندهم اللانش، الفترة الاستراحة بتاعت الغداء، ودي بتبقى الساعة 12:30. School finishes at 4 o'clock. المدرسة بتنتهي على الساعة 4. When I get home I have something to eat. ولما بتوصل البيت بتتناول بعض الطعام. Then I always do my homework. وبعدين بتعمل الهومورك بتاعها، الواجب بتاعها. My brother and I usually watch TV. هي وأخوها أحيانا أو غالبا بيشاهدوا التلفزيون before we go to bed. قبل ما يروحوا يناموا. At about 8:30. على الساعة حوالي كده about يعني حوالي أو تقريبا الساعة 8:30. I have a busy day. زي ما احنا شايفين her typical day is full of activities. في أنشطة كتيرة جدا. بداية من أول when she gets up، من أول ما بتصحى من النوم until she go to bed أو she goes to bed لحد ما تنام. Okay. We have here some questions we need to answer from the text we have read. عندنا هنا بعض الأسئلة محتاجين نجاوبها بعد ما قرينا التكست. Let's see the questions. تعالوا نشوف الأسئلة. بيقول لي how does Akayo get to school? If you remember she said what? Her parents drive her to school. Drive here means what? They go by what? Amazing, yes. So she goes by car. Drive. I only drive cars. احنا بنقود امتى او بنسوق ايه؟ العربية. So she goes by car. Number 2. Why does it take a long time?
اللي هي بتاخد وقت طويل علشان تروح السكول. Yes. Why? Because the roads are busy. عشان الطرق بتبقى مزدحمة. Busy. Number 3. What time does school start? امتى بيبتدي الوقت بتاع المدرسة؟ Yes, you're right. Correct. It starts at 8 o'clock. It starts at 8 o'clock. بتبتدي الساعة 8 صباحا. Let's continue. What Akeo and her friends do at break. بيعملوا ايه في البريك؟ Amazing. Yes. Some of them go to the library to read. أحيانا بيروحوا library to read books عشان يقروا كتب. Or they talk in the playground. أو بيتكلموا مع بعض في playground. Number 5. When does Akeo go to bed? إمتى؟ Yes. She goes to bed about 8:30. حوالي الساعة 8:30. I can say in a different way. لو تفتكروا احنا ممكن نقول التايم ده in a different way بطريقة مختلفة. Yes. 8:30. 8:30. Amazing. Let's continue to answer some exercises on the board. Let's answer this exercise using these words. هنكمل الexercise أو الsentences ببعض الكلمات من اللي احنا شفناها في التكست. Let's start. We have playground, bell, hall, library, typical. If you remember, لو احنا فاكرين الكلمات دي احنا خدناها already في lessons اللي قبل كده. So, number 1. You can find a lot of books here. ممكن تلاقي كتب كتير هنا. So, where I can find them? فين؟ Right. Yes. It's in the library. في المكتبة. Amazing. Number 2. It's in a school. You play games here. ده في المدرسة وممكن تلعب games فيه. بعض الألعاب. Correct. Yes. It's the playground. Amazing. Number 3. It rings when a lesson starts and finishes. بيرن لما lessons الدروس بتاعتنا بتبتدي تنتهي. Right. Yes. It's the bell. Number 4. It's a very big room for a lot of students and teachers. دي room بيبقى فيها كتير من students الطلاب والمعلمين. Yes. It's the hall. The hall. Okay. Number 5. This means usual. This means usual. Yes. Typical. So if I'm talking about my typical day, it's my usual day. الحاجات اللي أنا بكررها باستمرار. So it means typical. Right. Let's continue. Here in the text before اللي احنا في التكست اللي احنا قريناها قبل كده and the previous lesson كنا بناخد بعض means of transportations. كنا بناخد بعض الوسائل المواصلات اللي ممكن احنا نستخدمها to travel to school or to go to school. Okay? We need to classify them. عايزين نصنفهم. How? Let's see some examples. We have camel, canoe, ship, plane, horse, train, helicopter, donkey, car, bus, taxi, boat. في بعض means of transportation, okay, it's on the air. بتبقى في الهواء زي البلين مثلا. Okay. Some use animals. في بعض countries بعض دول بيuse animals. بيستخدموا بعض الحيوانات to move. Some other on the road في cities في بعض المدن بيستخدموا means of transportation معينة. Let's see them. تعالوا كده نحاول نشوفهم. Animals like what? Like camel الجمل. Horse. Donkey. طب in a city it's like car, bus, train and taxi. On water في المية زي ايه؟ boat القارب canoe بس ده smaller one ده أصغر شوية ship it's a bigger one سفينة. in the air في الهواء plane and helicopter. So let's have a second look. تعالوا نشوف تاني. So we have different means of transportation. عندنا وسائل المواصلات مختلفة like camel like animals حيوانات camel horse and donkey. in a city في المدينة like car bus, train, taxi. On water في المية boat, canoe and ship. In the air plane and helicopter. Amazing. Let's continue. There is something we call English prepositions.
في حاجة بنقول عليها حروف الجر. Okay, like what? When I say arrive in and arrive at. Arrive means يصل. So sometimes أصل فيه. الاتنين بنفس المعنى بس بنستخدمهم مع بعض الأماكن بشكل مختلف. Give me some example. Or let's see. Here we have use arrive in for towns, cities and countries. أنا بستخدم arrive in الأماكن الكبيرة. Like cities, like المدن. countries, دول and towns. Okay? المدن الصغيرة. فأنا بستخدمها الأماكن الكبيرة. طيب arrive at بستخدمها للbuilding مبنى like school, like hospital, like train station. Okay? So this is the difference between arrive in and arrive at. Here when I say the plane arrives in London at 10:30. London, it's a city. So I should use arrives in. Okay? Another example. My father, بابايا, arrives home. So I should use at, not in. Home, it's a small building. It's not a big city. دي مش مدينة كبيرة. So I use arrives at home. Okay? I want to check your understanding. عايز أتأكد إن أنتوا فهمتوا صح. Let's answer this exercise. Okay? We are going to complete these sentences. الجمل دي ب arrive in or at. So we arrived Luxor 2 days ago. Luxor. Luxor, it's a small building or a city? Yes, it's a city. So I should use, right, I should use in. So we arrived in Luxor 2 days ago. Number 2. Ali usually arrives school at 7:15. School. So it's in or at? Is it a small or a big place? It's a small place. So I should use, yes, at. Right. Number 3. I arrived Uganda last week. Uganda, it's a country. So I should use what? Right. I should use in. And number 4. In winter, the children arrive the city on snowmobiles. في الشتاء الأطفال بيوصلوا للمدينة on snowmobiles. يعني هي وسيلة مواصلات اللي بتتحرك بيها على السنو، الآيس أو التلج. So, city. Yes, it's in. Amazing. Now, let's continue our lesson. I want you to remember something. We call it adverbs of frequency. Last time we talked about adverbs of frequency. كلمنا على بعض الwords الكلمات اللي بتعبر عن التكرار. How often you do something. كم عدد المرات اللي بتعمل فيها شيء. Let's remember. So I say always if I do something every day. Usually دي أقل شوية. Often, sometimes and never. أنا بستخدم الquestion word أو الكلمة الاستفهام أو كلمة السؤال اللي بستخدمها دايما عشان أسأل عدد مرات تكرارك للشيء. بقول how often do you do something. إيه العدد المرات بتعمل بيها شيء. Like how often do you walk to school. كم عدد المرات اللي بتروح فيها المدرسة. أو or how often does she or he walk to school. Okay. We have the first one. Always, if I do something like 5 days a week, 5 مرات, so I use always. Number 2, 4 times, so I say it's usually. 3 times, like often. 2 times, sometimes, I say the word sometimes. And 0, never. عليهم, always, this is the highest. And the least, أقل واحدة, it's never, 0. I want you to add adverbs of frequency to these sentences. عايزاكم تحطوا لي بعض الكلمات من adverbs of frequency. الكلمات تعبر عن تكرار أو الحال بيعبر عن تكرار في الجمل دي. Okay? So we talk on the bus when we come to school. It's like we have 5 times a week. So I will use what? Yes, I will use always. So we always talk on the bus when we come to school. And remember ان البوزيشن او مكانها in a sentence before the main verb. لازم تيجي قبل الفعل. ما ينفعش اجيبها بعد المين verb، بعد الفعل الاساسي. ما ينفعش اقول we talk always on the bus. Okay? So I should
Put always an adverbs of frequency before the verb. قبل الفعل. Let's continue. Number 2. I go to the library at break 2 times. So, the correct adverb of frequency here? Yes, right. I sometimes go to the library at break. Good. Number 3. We forgot our homework. 0. We never forgot our homework, so we use never. So here, we never forget our homework. Number 4. For breakfast, للفطار, I have fruit and tea. 3 times. بتناول الفاكهة والشاي. So I will use what? Never? Always? Yes, I use often. So for breakfast, I often have fruit and tea. Number 5. What time do you come home from school? ده question بقى. So I say, what time do you usually come home from school? Okay? في كل الأحوال in the question or in a statement في الجمل أو في الأسئلة I should use adverbs of frequency before the main verb قبل الفعل الأساسي وبسأل على adverbs of frequency be how often. It means how many times عدد المرات اللي بتعمل فيها فعل أو شيء معين. Now we have finished our lesson today or part 3 today of unit 2 my favorite subject. احنا خلصنا الجزء الثالث من الوحدة الثالثة اللي بتتكلم على our favorite subject أو our school life. Okay, let's see what we have take today. احنا خدنا ايه النهارده؟ We had watched video. احنا شفنا فيديو بيتكلم على school around the world حوالين المدارس في المدارس حوالين العالم عشان نعرف هما بيعملوا ايه. We read about typical day at school. كان عندنا صديقتنا أكايو from كينيا حكت لنا عن يومها التقليدي في المدرسة. And number 3 we use some English expressions like arrive in and arrive at and some means of transportation وبعض وسائل المواصلات. I hope you enjoyed this lesson. أتمنى أكون ساعدتوا واستمتعتوا بهذا الدرس. And see you in the next episode for English for Prep 1. Thank you.